Отже, 19 година 49 хвилин. Продовжується наша робота у прямому етері «Голосу Свободи». З вами Дмитро Шевченко, Катерина Крук та пан Анрі Малосс, президент Європейського економіко-соціального комітету. So, Mr. Andrew, thank you very much for your willingness to talk to us briefly. Hello. To answer these few questions. And I would like to start from the question about Vilnius summit. So you were present there. Yes. And it's really very interesting to know, for us to know, what were the expectations of Europeans and of European officials towards this meeting, this summit. Were they expecting that Янукович going to sign the deal, or it was already known that probably he might refuse to do this? To the end of day before the summit, there was always rumors that the president of Ukraine could sign the deal. I personally didn't believe that. And I think that his attitude showed that he was mainly there to get some financial support, but not to be interested in a real European perspective. I had the opportunity to make a speech in front of him, in front of a head of state, and I can say that I didn't get the impression that he listened to me. He heard me, but he didn't listen to me, to be frank. Варто нагадати запитання, яке ти поставила нашим слухачам, і відповідь. Слухачам ми повідомимо, що наше запитання «Голосу Свободи» стосувалося першої реакції Європейського Союзу, коли Янукович мав виїхати і виїхав на Вільнюський саміт. Чи Європа очікувала на підписання Євроасоціації? І відповідь, будь ласка. Як нам повідомив пан Анрі, що ще ввечері 28 листопада, тобто мала бути підписана умова 29-го, ввечері 28-го ще ходили плітки, що, можливо, Янукович підпише. Хоча пан Анрі, як він нам повідомив, він особисто не вірив в можливість підписання умови Віктором Януковичем, тому що, на його думку, складалося враження, що Янукович шукав лише фінансової підтримки, а не можливості для підписання політичної умови, передусім якою є умова про асоціацію з ЄС. І пан Малосс також повідомив, що він мав можливість виголосити промову перед Януковичем і також іншими зібраними гістьми в студії. І як склалося враження в пана Анрі, що Янукович слухав, але не почув його промову. Наступне запитання до пана Анрія. Наскільки, на його думку, в питанні непідписання асоціації зіграла роль Росія? Тобто, наскільки вона вплинула на це питання? І чи вплинула взагалі? So the question is, what is the impact of Russia on this case of not signing this agreement? Do you think Russia had any impact on this decision of Ukraine, or should we analyze this act of Yanukovych like this game between Russia and Europe and trying to get more support from Russia? Personally, I see that mainly as a game. I think the question is not what I say in Vilnius, is not to choose a choice between Moscow and Brussels. Brussels is not an empire. Brussels is a question of values, European values, democratic, social cohesion, transparency, fight against corruption. So my question, I'm not an Ukrainian, but my question is Ukraine going to the direction of European values, fighting enough against corruption, installing a real democratic judiciary system, installing social dialogue, social rights, or not? This is for us in our committee the main question. I'm not very interested in the question, to be frank, if this government had the sign or not. I'm more interested to talk to the citizens, to the civil society of Ukraine, and to check if the conditions are for Ukraine to come closer to European values. And I think this is what the citizens on Maidan Square want. Пан Анрі, який відповідав на це запитання, повідомив нам, що, на його думку, власне, вся ситуація, яка склалася, яка була розіграна на Вільнюському саміті, більше виглядала як гра. Янукович просто вибирав, де йому буде, власне, більш вигідно. Але пан Анрі, як представник, як президент одного з дорадчих органів Євросоюзу, повідомляє, що для нього головним питанням і відповідь на головне питання, на яке він хоче почути, це те, що важливо для громадянського суспільства України. Чи вони хочуть
хочуть більше зближення з Європою, тому що Європейський Союз – це не імперія. Європейський Союз – це європейські вартості, це європейські цінності, це передусім свобода слова, свобода мирних зібрань, повага до людини та до її інших прав гарантованих. І тому пан Анрі, власне, приїхав до Києва, щоб поспілкуватися зі звичайними людьми на Євромайдані, щоб зрозуміти цю головну відповідь. Тому що і для нього особисто, і для його комітету, яким він керує, найважливішою є позиція людей в їхньому цивілізаційному виборі, а не те, де хто отримає більше грошей. Ну і відповідно запитання, що ж почув пан Анрі від тих людей, тисяч людей, які зібралися в Києві? Що люди хочуть? Well, and the question is, what have you heard from people? Well, on this Euromaidan, what is your impression? Are people on Euromaidan are really willing to move closer to European Union, and whether people on Euromaidan could be perceived as the choice of whole Ukrainians, or whether it's just only people who have gathered here? Yes, I noticed three points. First point is that is not just a question of Europe or European Union. It's a question of European values. It's a question of changing not the face, not changing politicians by other politicians, but changing the system and to get rid of, I would say, Soviet or post-Soviet heritage, including corruption, oligarch, and so on. Second point, I saw concern among the civil society, mainly the young activists, not to be manipulated by the political parties, to keep, I would say, the original wish of big reform. They don't want to be just used by opposition party to change, to help them to take power, and then not to change anything. And I feel that very, very strong. And the third point is that they talk to us. Thank you for your solidarity. Merry Christmas, but it's not enough. They don't like, I think, all these foreigners who come here for one day, arrive in the morning, leave in the evening, say hello on Maidan Square, as I did, and then left and forget. They want us to be concrete. So we decide to be concrete. For example, I can say that I will have a very strong voice and advocate among my colleagues of the European Parliament and our institution for a visa-free regime for the Ukrainian people. It's a shame that I arrived yesterday, I passed the border in 2 minutes. If you arrive in Paris, you will be stuck during lot of time and stuck here in the consulate to get a visa. This is scandalous. Second thing, very concrete, they ask us, I know that there are a lot of students, young activists who have problems today. They have been prosecuted. The police is behind them. All the European countries like Poland decide and France decide should welcome now all the Ukrainian students who had problems with the police. We should support also with financial support, giving information, all the free medias like yours, because we all know that there is a great pressure on the Ukrainian medias by the government, and the freedom of expression of the medias is very important. So they want us to act concretely. Отож, відповідаючи на запитання, власне, які спостереження зробив пан Анрі і чи він знайшов відповіді на свої запитання, які були важливі для нього, він сказав, що він помітив 3 речі. Він, власне, може зробити 3 головних висновки. Перше, що для людей, які зібралися на Майдані, прерогативою все-таки на першому місці знаходиться не сам Євросоюз як міжнародна організація, а саме ті цінності, які він представляє. Тобто для людей, які зібралися на Майдані, на його думку, важливим є не зміна політичного обличчя з одного політичного лідера на інший, а глибинні зміни в країні. Змінити потрібну систему, відійти від радянського минулого і, власне, цієї радянської ментальності. Друга річ, яка йому, власне, кинулася в очі, яка йому запам'яталася, це те, що молоді активісти, які зібрані на Майдані, вони вкрай переймаються тим, що опозиційні партії, бо партії як взагалі, чи позиційні, чи провладні, вони можуть використовувати їх щире бажання для того, щоб змінити щось в країні для власного бажання. Тобто для них важливішою є в моменті створення
цивільної організації, те, щоб вона виконувала цілі і виконувала бажання, зміни, які покликані, які, власне, передбачені молодими активістами, які зібрані на майданах по всій країні, а не діяти під скрипку, скажімо, під керівництво політичних партій. І третя річ, яка йому кинулася в очі, це те, що люди починають бути трішки знервованими, тим, що дуже багато політиків європейських приїжджають в Україну лише на один день, вітаються, кажуть, що ми вас підтримуємо, і після того повертаються в свою щасливу Європу, так, як вони кажуть. Їм потрібні не слова, а конкретні дії. І пан Анрі з власного боку, власне, на власному прикладі пояснює, що він, наприклад, виступає за 3 чітких позиції. Перша – це знесення візового режиму, тобто вільний перетин кордону громадянами України для всіх з усіма європейськими країнами. Другий пункт, про який він говорить, це те, що надзвичайно негативною тенденцією є переслідування студентів, молодих активістів Майдану. І він говорить про те, що всі студенти, які, наприклад, мали проблеми зі своїми деканами, зі своїми університетами через те, що вони були на Євромайдані, повинні отримати підтримку від європейських країн, від європейських студентів, від європейських університетів. І третє – це вільні медіа. Це підтримка вільних медіа, таких як наша радіостанція «Голос Свободи», інших, які працюють не на владу, а намагаються, власне, переказати повністю картину реальних подій, які відбуваються на Майдані в Києві. Дякую. У нас часу обмаль. І останнє запитання. Пан Анрі є футбольним вболівальником? Well, this is the last very brief question. Are you a football fan? I know some football, yes. And what is the question? Так, він каже, що трошки цікавиться футболом. Звичайно, якщо трошки цікавиться, останні для України і Франції були вирішальний момент, коли грали дві збірні. Саме в тому матчі Франція-Україна вирішувалось, хто вийде на чемпіонат світу, фінальну частину. В першому матчі Україна розтрощила Францію. Чи дуже переймався пан Анрі тим результатом? Well, the question is about last 2 games which were played between national teams of Ukraine and France. I don't know whether you have heard it, but during this first play, Ukraine had significant success and actually just simply destroyed and smashed, as Dmitro said, French team. Tell me, please, were you disappointed about this fact that French lose in this first match? No, because I can say that I'm French, but I come from Corsica. So I'm for the only football team I support is the football team of Bastia. It's my hometown. And so for Bastia, I could have been disappointed if Bastia had lost. France, I think Ukraine deserve, and due to the difficulties that Ukraine facing today, I think it's very good news for Ukraine. I'm very happy for Ukraine. Пан Анрій відповів, що він француз, але він походить з Корсики, тому для нього найважливіша команда з його рідного міста, і сказав, що Бастія, так. І він сказав, що, власне, та перемога Україною була заслужена. Тобто він радий, що тоді нам вдалося виграти, тому що це було повністю правильно. Дякую вам, дякую за відповіді. Слава Україні! Дякую вам, слава Україні! Слава Європі! Отже, пан Анрі Малосс, підсумки за кілька хвилин. Зараз його проведемо і підсумуємо прямий етер. Далі вмикаємо сцену.